discussing about difference between inductive and deductive reasoning. So in this the inductive and deductive reasoning, so here we are taken the one type of argument. సో ఈ ఆర్గ్యుమెంట్లో మనం డిడక్టివ్ తీసుకున్నాం, ఇండక్టివ్ తీసుకున్నాం. సో ఈ డిడక్టివ్లో మనకి ఏముంది, మళ్ళీ వ్యాలిడ్ ఉంది, ఇన్వాలిడ్ ఉంది. ఇక్కడ ఇండక్టివ్లో మనం ఏమని చెప్తాము, స్ట్రాంగ్, వీక్ అని తీసుకున్నాం. ఇక్కడ సౌండ్ అండ్ అన్సౌండ్ ఇచ్చేస్తాం. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు యూ షుడ్ అనలైజ్ దట్ whereas in a deductive system whether the statement is correct or not can be represented with the help of a valid or invalid statement, whereas in a argument whereas in a inductive reasoning we are mentioning is it as a strong or weak statement. So when we are using in a deductive statement, whether the valid statement is a true or false can be represented with the help of a sound and unsound, whereas in a inductive system we are representing the statement is true or false can be cogent and uncogent can be represented with the help in the inductive reasoning. So the sound, what is meant by the we have to know what is meant by the sound. A sound argument is one that is not only valid but begins with the premises that are actually ట్రూ. సో ఇక్కడ మనం సౌండ్ అనేటువంటి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఆర్గ్యుమెంట్ని తీసుకున్నాం. ఈ ఏ ఆర్గ్యుమెంట్ని తీసుకున్నాం, డిడక్టివ్ అండ్ ఇండక్టివ్ ఆర్గ్యుమెంట్ని తీసుకున్నాం. ఈ డిడక్టివ్ ఆర్గ్యుమెంట్లో మనం తీసుకున్నటువంటి స్టేట్మెంట్స్ అనేవి వ్యాలిడా ఇన్వాలిడా అని చూసుకోవటం, అంటే కరెక్టా ఫాల్సా అనేది మనం తీసుకోవాలంటే దీంట్లో మనం యూజ్ చేసేటువంటి టర్మ్స్ ఏంటివి, వ్యాలిడ్ ఇన్వాలిడ్ అనేటువంటి టర్మ్స్ని మనం యూజ్ చేసాం. ఇక్కడ మనం వ్యాలిడ్ అండ్ ఇన్వాలిడ్లో మనం ఏ టర్మ్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం, మళ్ళీ అంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్కి సౌండ్ అండ్ అన్సౌండ్ని మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఇండక్టివ్ రీజనింగ్లో మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాము, మనం తీసుకున్నటువంటి స్టేట్మెంట్ అనేది స్ట్రాంగా వీకా అనేది మనం ఆ టూ వర్డ్స్ని యూజ్ చేసుకొని కన్సిడర్ చేస్తాం. మళ్ళీ మనం ఆ స్ట్రాంగ్లో మళ్ళీ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనేటువంటి దాంట్ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే కాజెంట్ అండ్ అన్కాజెంట్ అనేటువంటి స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకు ఇక్కడ మనం సౌండ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం, కాజెంట్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే సౌండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ సౌండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఈజ్ వన్ దట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ వ్యాలిడ్ బట్ బిగిన్స్ విత్ ది ప్రిమిసెస్ దట్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ట్రూ. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇక్కడ సౌండ్ అనేటువంటి దాంట్లో ఇక్కడ తీసుకున్నటువంటి స్టేట్మెంట్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఇది వ్యాలిడ్ అని కాదు, కానీ ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ ద్వారా అంటే వాట్ ఎవర్ వీఆర్ టేకెన్ ద ప్రిమిసెస్, మనం వాట్ ఎవర్ వీఆర్ టేకెన్ ద ప్రిమిసెస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ద కన్క్లూజన్ ఈజ్ ట్రూ అనేటువంటి స్టేట్మెంట్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము అంటే సౌండ్ అనేటువంటి నంబర్ ద్వారా, సౌండ్ అనేటువంటి వేరియబుల్ ద్వారా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ద రివర్స్ ఆఫ్ దట్ ఈజ్ అన్సౌండ్గా మనం రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నాం. అండ్ దెన్ ఇండక్టివ్ రీజనింగ్కి మనకు వచ్చినట్లయితే ఏమని తీసుకున్నాము, స్ట్రాంగ్ తీసుకున్నాం, వీక్ తీసుకున్నాం. దీంట్లో మనం కాజెంట్ని తీసుకున్నాం. దీంట్లో వాట్ ఈస్ మీన్ బై ద కాజెంట్, ఇట్ ఈస్ one that the truth of its premise makes the conclusion more likely to be true or than false. So either it may be it is a, we think that with the help of these premises it is a true statement, but with the help of that statement we can say either what we say in inductive reasoning, either it may be a true or false statement. So this is the example and this is the structure of a difference between deductive and inductive reasoning. We will see the tabular form of a difference between deductive and inductive reasoning. So the definition is a valid reasoning of a definition, and inductive reasoning is a conclusion process of the generalization uses the specific facts of data. And then here we are taken the approaches. The approaches is a deductive reasoning is a top down approach and it is a bottom up approach. And then it is starts from deductive starts from deductive reasoning from premises. Whatever we are given the premises, with the help of those premises we are deducting the reasoning. And then in inductive reasoning we starts from the conclusion. Inductive reasoning we are start from the conclusion, whatever they were given the conclusion, from that conclusion we are deriving the data. And then what is the validity, in deductive reasoning conclusion must be true if the premises are true. If they were given the premises, whatever we are taken the premises are true, then the conclusion must be true. In this the inductive reasoning does not guarantee the truth. Whatever if the premises are true, we can't say the conclusion is true. And then what is the usage? So it is can be usage with deductive reasoning is difficult as we need to facts which must be true. So whatever we are taken the process must be premises must be true in the usage of this. In the what about the inductive reasoning? Use the inductive reasoning
is fast and easy, as we need evidence instead of the true facts. Why? Because we can't say the statements or conclusion is a true or false or both are in a inductive reasoning. And then what will be the process of the deductive reasoning? Theory, hypothesis, patterns, and then only we can confirmation of the data. In case of the inductive reasoning, first we have to make an observation, and then we go for a designing, and then we go for a hypothesis, and then only we go for a theory. So the reverse of the contradict of the deductive reasoning is a inductive reasoning. And then we are entering into and then we are discussing argument. So the argument is that arguments may be a valid or invalid. In this, the valid or invalid, in this here we are discussing here we are taken in the deductive reasoning, we are taken the arguments as valid and invalid, whereas in inductive reasoning we are taken weak or strong. In this, the structure we are specifying that general facts of a specific facts. Whereas in inductive reasoning reaches from specific facts to general facts. So this is about the reasoning of a artificial intelligence and the differences between different type of a reasoning of artificial